Okay. We will continue the portion of Amar Jiban by Rassundari Devi, which was started in the previous classes. Okay. We are continuing the chapters which are included in our syllabus. সফট কপি কারোর কাছে থাকলে গ্রুপে পাঠাতে হবে আমার জীবনে। কি পাঠাবো বলি? Okay. So we are starting from the fifth composition. When she is describing her life after marriage. Okay. আচ্ছা, কবে পাবলিশ হয়েছিল আমার জীবন মনে আছে তোদের? Can you remember the year of composition publication of 1898 1898 নয় 1876 for the first time এটা পাবলিশ হয়েছিল। Okay. 1876, and it is the first autobiography by a Bengali and by a woman both. বাংলার প্রথম অটোবায়োগ্রাফি এটা এবং প্রথম মহিলার লেখা অটোবায়োগ্রাফি দুটোই। সেই জন্য এটা ভীষণ সিগনিফিকেন্ট। আর একটা সিগনিফিকেন্স এটার আছে, সেটা হচ্ছে যে দিস ইজ অ্যান অটোবায়োগ্রাফি বাই অ্যান অর্ডিনারি ওম্যান, রাইট? Because Rassundari Devi, if we see her life, there is nothing extraordinary or something like she cannot be considered to be a scholar of that time. She is a very pretty ordinary woman, and she has a very pretty ordinary life. Only one or two extraordinary events, that is she herself learned how to read and write. Eta extraordinary ছিল. Otherwise she is an epitome of the traditional Bengali woman. She is a religious woman of that time, of course, Renaissance সময়ের। তো কি কেমন ছিলেন উনি? She is a religious woman, and she born and brought up in a very ordinary family, though the family was not poor actually. They were quite well settled actually. তো এটা একটা ব্যাপার। এবং তার যে ফ্যামিলিতে বিয়ে হয়েছিল সেখানেও কিন্তু পভার্টিটা ছিল না, কিন্তু যেটা ছিল সেটা হচ্ছে she played a very regular and traditional role of a Bengali housewife. বাঙালি হাউসওয়াইফরা যেমন হয় সেই সময়কার পার্সপেক্টিভে অবশ্যই সেই যে লাইফটা তিনি কিন্তু লিড করেছিলেন। বাট যেটুকু আমরা পড়েছি তাতে আমরা কি দেখেছি? But there was always a kind of discordant thinking, মানে যেটা আউট অফ দ্য অর্ডিনারি বলতে পারিস। একটু অন্যরকম থিঙ্কিং অবশ্যই ছিল। তার কারণ হচ্ছে যে তার মনে হচ্ছে যে why the girls have to give up her own home, সেটাই তার মনে হয়েছে। যদিও সেটা কম বেশি সকলের মনে হয়, বাট she was courageous enough or brave enough to write this feeling in the page, okay, যেটা পাবলিশ হবে এইরকম জায়গায় কিন্তু তার যে ফিলিংসটা সেইটা কিন্তু উনি লিখতে পেরেছিলেন। So somehow in her ordinary lifestyle and in the ordinary and traditional role of a Bengali housewife, not a woman of who has desired something different from the so-called ordinary or traditional things, okay. তো সেইটা কিন্তু কিছুটা হলেও আমাদের মনে হচ্ছে পড়তে পড়তে। আচ্ছা, তো fifth composition এ first she is describing her life after marriage.
My day used to begin very early, and there was no respite from housework till long past midnight. Respite মানে কি? What is the meaning of respite? ব্রেক। বিরতি। বিশ্রাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনো রকম রেসপাইট ছিল না, কোনো রকম বিশ্রাম ছিল না, কোনো রকম বিরতি ছিল না হাউস ওয়ার্ক থেকে, অর্থাৎ যে ঘরের যে কাজ সেখান থেকে কোনো রকম বিরতি ছিল না, একদম ভোরবেলায় উঠতে হতো এবং পাস্ট মিডনাইট মানে মাঝরাতেরও পরে কিন্তু তার যে কাজ সেটা চলতো। I could not rest even for a moment, but thanks to the grace of God, I did everything in a spirit of duty. So she did everything in a spirit of duty. That means she considered these things, these houseworks, as a matter of duty. মানে এটা ডিউটিফুল হাউসওয়াইফ বা যে রোলে উনি আছেন সেই রোলে কিন্তু এটা করা উচিত বলে তার মনে হয়েছে। নো ওয়ার্ক সিমড টু টায়ারিং বিকজ গড উইশড ইট। এই যে কথায় কথায় যে দেয়ার ইজ আ মেনশন অফ গড, দ্যাট ইজ দ্য ক্রিয়েটর, it proves that she is a very religious person. Okay, a religious person. I managed to gradually finish all the household tasks. I was only 14 then. মানে 14 বছরের একটা মেয়ে যার অন্য একটা বাড়িতে বিয়ে হয়েছে এবং তাকে একদম ভোরবেলা থেকে মাঝরাত পার করে এই ধরনের একটা এত বড় সময় ধরে কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু হাউসওয়ার্ক করতে হতো। Around this time, the idea that I should learn how to read books entered in my mind. So, because of this idea, Rassundari Devi can be considered to be an extraordinary woman. মানে তখনকার দিনে কিন্তু মেয়েদের পড়াশোনার সঙ্গে অনেক কিছু রিলেট করা হতো। কি ধরনের রিলেশন ছিল? যখন আচ্ছা, মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে খুব খুব বড় একজন একটা রোল প্লে করেছিলেন সেই সময় রেনেসা, বেঙ্গলি রেনেসা অর্থাৎ বাংলার নবজাগরণের সময় একজন একজন লোক আর কি। তার নাম বলতে পারবি তোরা মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে? He is a very well known person. I'm sure you have heard his name again and again. বিদ্যাসাগর ম্যাম। রাইট, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উনি কিন্তু ভীষণ একটা একদম ফোরফ্রন্টে ছিলেন যে উইমেন or girls should be educated, should be independent. Independence in a way, I mean সেই সময় এখনকার ইন্ডিপেন্ডেন্স আর তখনকার ইন্ডিপেন্ডেন্সের মধ্যে কিছুটা হলেও পার্থক্য ছিল, কিন্তু তার যে মেইন মিশনটা ছিল যে যে ধরনের যে একটা জীবন মেয়েদের ছিল তখন, বাংলার মেয়েদের জীবনটা ভীষণই অদ্ভুত ছিল, বিশেষ করে আপার কাস্ট উইমেনদের, যে যে কাস্টে রাসসুন্দরী দেবীও বিলং করতেন। শি ইজ অ্যান আপার কাস্ট ওমেন। ওকে, তো আপার কাস্ট যারা ছিলেন, ধর ব্রাহ্মণদের কিন্তু মোটামুটি ধরে নেই খুব জোর 12-14 বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যেত। এবং আর একটা প্রথাও ছিল, সেটা কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া বিয়ে হতো না, এবং কুলীন ব্রাহ্মণ পুরুষের সংখ্যা কম থাকায়, কম তো হবেই কারণ মেয়েদের তো মানে নর্মাল এজে পৌঁছানোর আগেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো, 8-9 বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। এবং বেশিরভাগ সময় সেই মেয়েটার বিয়ে হতো কার সঙ্গে? একজন মানে হয়তো ষাটোর্ধ্ব একজন মানুষের সঙ্গে, এবং সেই ষাটোর্ধ্ব মানুষটি কিন্তু আরো হয়তো around 40 to 50 marriages he has committed all these things. Okay, তো 40-50টা বিয়ে করতেন সেই লোকটি।
এবং জীবনের হয়তো শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে তার বিয়ে হতো ৮-৯ বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে, যার সঙ্গে হয়তো জীবনে আর কোনোদিনও তার দেখা হতো না, তার আগেই তার মৃত্যু ঘটতো। এবং যখনই সেই লোকটির মৃত্যু ঘটতো তখনই কিন্তু সেই ৮-৯ বছরের যে মেয়েটি, যার সাথে সো কল্ড বিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই লোকটির, তাকে কিন্তু সমস্ত বৈধব্যের যা যা নিয়ম, এবং সেই নিয়ম খুব কড়া নিয়ম ছিল। চুল ছোট ছোট করে কেটে দেওয়া হতো, তারা কখনো আয়না দেখতে পারতো না, তাদের নিরামিষ খেতে হতো, একাদশী পালন করতে হতো, মানে খুব খুব কঠিন এক একটা ব্রত ছিল। এক একটা দিন এরকম যেত যে ওরা কোনো মানে ইভেন ভাতটুকু খেতে পারতো না, সারাদিন হয়তো একবার ফল খেলো বা একদম নির্জলা উপবাস করতে হতো। এই ধরনের যে লাইফ, সেটা কিন্তু ওই ৮-৯ বছরের ওইটুকু মেয়েদেরকে পালন করতে বাধ্য করা হতো। এবং এই যে সিচুয়েশনটা, এবং তারা কিন্তু জীবনটা শুরু হওয়ার আগেই মানে শেষ হয়ে গেল, এইরকম একটা পজিশনে মানে সিচুয়েশনে পড়তো আর কি। তো এই ধরনের যে লাইফ, এইটা কিন্তু সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বল বা তার আগেও রামমোহন রায় তো সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেছিলেন বলা ভুল, মানে বিলোপ করার যে আইন, আইনটা আনার ক্ষেত্রে কিন্তু উনি একটা বিশাল ভূমিকা পালন করেছিলেন। আগেকার দিনে এটাও একটা নিয়ম ছিল অবশ্যই, বেশিরভাগ আপার কাস্ট উইমেনদের মধ্যে, যে সেই স্বামীর চিতায় তাকে তুলে দেওয়া হতো আর কি, সতীদাহ, সতীত্বের একটা বড়সড় আর কি পরীক্ষা সেটাই। তো যাই হোক, তো সেইটা বন্ধ করার ক্ষেত্রে রামমোহন রায় এবং পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মেয়েদের পড়াশোনা এবং বিধবা বিবাহ, এই যে মেয়েটি বিধবা হিসেবে গণ্য হলো, যে বাচ্চা মেয়েটি, তার যে আবার বিয়ে দেওয়া, এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিদ্যাসাগর একটা বড় রোল প্লে করেছিলেন, এবং তার যে নিজের সন্তান ছিলেন তার বিয়েও তিনি একজন বিধবার সঙ্গে দিয়েছিলেন। তো এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন মেয়েদের এই রকম লেখাপড়া, বা সেই সময় ভগিনী নিবেদিতা, তোরা হয়তো নাম শুনে থাকবি, তা স্বামী বিবেকানন্দের যিনি শিষ্যা ছিলেন, উনিও কিন্তু বিশাল একটা রোল প্লে করছেন মেয়েদের যে এডুকেশন সেইটাকে স্প্রেড করার ক্ষেত্রে। এবং মিশনারিজরা সেই সময় যে খ্রিশ্চানাইজেশন করার একটা চেষ্টা হয়েছিল অবশ্যই, যে ইংরেজরা আসার পর। তো যাই হোক, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, মিশনারিজ যারা ছিলেন, যারা সেই সন্ন্যাসিনী বিশেষ করে যারা ছিলেন, ফাদাররা ছিলেন, তারা কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে একটা অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বাট there is a lot of superstition regarding women education. একটা বড় superstition ছিল যে যদি মেয়েরা পড়াশোনা শেখে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি বিধবা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো তুই বুঝতেই পারছিস যে আহ, এটা কি করে মানে একটা মেয়ে মেনে নেবে যে পড়াশোনা শিখলে তার যদি হাজবেন্ড মারা যায় তাহলে ওটা বেটার যে সে অশিক্ষিত থাকুক, তার পড়াশোনার কোনো দরকার নেই। এটা তার ফ্যামিলিরও বক্তব্য ছিল, এবং অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের নিজেদেরও বক্তব্য ছিল, মানে সো মাচ সুপারস্টিশিয়াস বিলিভস ওয়্যার দেয়ার। ওকে, তো সেইটা কিন্তু মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে একটা বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে, বড় অবস্ট্রাকশন হিসেবে কিন্তু ছিল। তো যাই হোক, তো যেটা হলো যে রাসসুন্দরী দেবী কিন্তু সেই যে সুপারস্টিশনটা, সেটা কোনো কারণে হয়তো ছিল না বলতে পারিস। কারণ হচ্ছে সেই সময় তার যে মনে এসেছিল যে the idea that I should learn how to read books entered my mind. But unfortunately, girls were not supposed to read in those days. So যেটা আমি বলছিলাম যে আনফর্চুনেটলি গার্লস ওয়ার নট সাপোজড টু রিড ইন দোজ ডেজ, সেই সময় কিন্তু কোনোভাবেই মেয়েরা পড়াশোনা শিখবে এইটা কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্টেবল ফ্যাক্ট ছিল না। What is the world coming to? They used to say. So what they used to say মানে সেই সময়কার যারা একদম সাধারণ মানুষ, যারা those Bengali people, males, তারা কি বলতো, কি দিনকাল পড়েছে, what is the world coming to? They used to say, to think that women will be doing the work of men. মানে মেয়েরা পুরুষের কাজ করবে, এটা এটা কি করে ভাবা যায়? Never heard of it before. In this new age, even this has come to be true.
These days women are becoming famous and men seem good for nothing. তো মানে ভীষণ অবভিয়াসলি যে মেয়েদের প্রসপারিটির সঙ্গে পুরুষদের বা ছেলেদের মানে কি বলবো যেটাকে বলা হয় যে ওয়ান করে যাওয়া, মানে গুড ফর নাথিং, অর্থাৎ তারা যে কোনো আর কাজে আসবে না, এইরকম একটা চিন্তা সেই সেই মানে তাদের যে ইম্পর্টেন্সটা কমে যাবে মেয়েরা পড়াশোনা শিখলে বা মেয়েরা মেয়েদের মধ্যে কেউ ফেমাস অর্থাৎ বিখ্যাত হলে, এই চিন্তাটা কিন্তু তাদের মধ্যে গ্রো করেছিল। বেঙ্গলি মেলদের কথা বলছি আমি, মানে দের ইজ আ সেন্স অফ ইনসিকিউরিটি বলতে পারিস, যে একটা যেটাকে বলা হয় নিরাপত্তা বোধের অভাব, যে মেয়েরা যদি পড়াশোনা শিখে যায় তাহলে আমাদের কোনো ভ্যালু থাকবে না, আমাদের কোনো রকম ইম্পর্টেন্স থাকবে না। এই ধরনের চিন্তা ভাবনা কিন্তু সেই সময় সমাজে ভীষণভাবে প্রমিনেন্ট ছিল। Such strange things may never happened before. So this is a strange thing. A strange thing that women should learn how to read and write, and they will be famous, they will be entered into the world of men, so called world of men, যেখানে যে পৃথিবীটা বাইরের পৃথিবী হিসেবে গণ্য হতো, সেইখানে মেয়েদের যে প্রবেশাধিকার, that is a strange thing. থাকাটা, প্রবেশাধিকার থাকাটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার হিসেবে গণ্য হতো। There was even a woman ruler on the throne. So woman ruler এর কথা হচ্ছে। আচ্ছা, সেই সময় তোরা তো ইংলিশ লিটারেচারের স্টুডেন্ট, বলতো কোন woman ruler এর কথা হচ্ছে এখানে? You should know it. কোন সময়কার কথা হচ্ছে এটা? ধরে নে 1830s, 40s, 50s, 60s. Which woman ruler is mentioned here? কুইন ভিক্টোরিয়া তো? কুইন ভিক্টোরিয়া, রাইট রাইট, ভিক্টোরিয়ান এজ চলছে তাই না, কুইন ভিক্টোরিয়া, রাইট। তো সেই সময় কিন্তু কুইন ভিক্টোরিয়ার কথাও এখানে মেনশন করা হচ্ছে, যে দেয়ার ওয়াজ ইভেন আ ওম্যান রুলার অন দ্য থ্রোন। হু নোজ হোয়াট আদার চেঞ্জেস আর ইন স্টোর ফর আস? সো হোয়াট উইল বি নেক্সট, হোয়াট চেঞ্জেস আর কামিং? they are actually really bothered. ঠিক আছে, the way things are going, a decent man will very soon lose his caste. তো কি বলছে, আইডেন্টিটি, কাস্টটা কিন্তু সেই সময়কার আইডেন্টিটির একটা বড় অংশ। মানে সেই সময় এত স্ট্র্যাটিফাইড ছিল সোসাইটিটা, মানে এত লেয়ারে কাস্ট সিস্টেম ওয়াজ ভেরি মাচ ইন ভোগ। অ্যান্ড বলছে যে তার কাস্ট থেকে জাতিচ্যুত হবে একটা একটা নর্মাল ডিসেন্ট ম্যান। Pretty soon the women folk will get together and study books. So যদি মেয়েরা একত্রিত হয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করে, তাহলে কিন্তু মানুষকে সকলকে জাতিচ্যুত হতে হবে, ছেলেদের জাতিচ্যুত হতে হবে। এই ধরনের একটা মানে there is a sense of insecurity, okay, among men. তো এই সময়কার যে যে কনভেনশনাল যে চিন্তা ভাবনা, সেইটাকে এখানে রাসসুন্দরী দেবী খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, যে সেই সময় কি ধরনের কথাবার্তা চলতো, যে মেয়েরা পড়াশোনা শিখলে মানে পৃথিবীটা নষ্ট হয়ে যাবে, সবকিছু এদিক ওদিক হয়ে যাবে আর কি। When I overheard these conversation, I used to feel really scared. So she used to feel really scared, ভীষণ ভয় পেয়ে যেতেন। কেন? I had never dared to tell anyone about my desires. So this desire, this wish was repressed, suppressed বলতে পারিস, okay, মানে suppressed desire, suppressed desire to learn how to read and write. Okay, একটা সাপ্রেসড ডিজায়ার বা রিপ্রেসড ডিজায়ার, সেইটা কিন্তু তার মধ্যে ছিল।
এবং এই যে কথাবার্তা সেইটা শুনে she was really very scared, and she cannot express her feelings, her desire that she wants to read, she wants to write. But now I became afraid that they might come to know what was on my mind. মানে এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে ওর মনে হতে লাগলো যে যারা এই ধরনের আলোচনা করছে তারা হয়তো জেনে যাচ্ছে যে আমার আমার মনের মধ্যে কি চলছে। এটা উনি ভাবতে শুরু করলেন। I dared not look at a page with written letters on it, in case they attributed it to my desire for learning. So, what a helpless situation she was in. She could not express her own desire. তার মানে কি ধরনের ডিপেন্ডেন্ট একটা সিচুয়েশনে ছিলেন উনি, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স তো দূরের কথা, she could not really uh, tell anything about a harmless desire of her own, long cherished desire. একদম ভীষণ একটা পুরনো অনেক দিন ধরে যে যে ইচ্ছেটাকে মনের মধ্যে উনি লালন পালন করেছেন সেই ইচ্ছেটা কিন্তু উনি কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছেন না। her desire for learning is really I mean remains unexpressed. A desire for learning remains unexpressed, suppressed. But I prayed constantly to God. Again, she is a very religious woman. It is focused here. I said, please God, help me learn so that I can read religious books. So what were her motivations behind her wish or her desire to be to learn how to read and write? কি মোটিভেশন ছিল যে যেহেতু উনি ভীষণ রিলিজিয়াস ওম্যান ছিলেন তাই উনি কিন্তু এই রিলিজিয়াস যে বুকস গুলো সেইগুলো উনি পড়তে চেয়েছিলেন এবং এই জন্য উনি কিন্তু পড়াশোনা শিখতে চেয়েছিলেন। Dear God, friend of the poor, I invoke your name only for this. I used to say, God, you have brought me so far from my village, Potajia, a journey of 3 days and 3 nights to Ramdia. You have made me leave my friends and my relations and have brought me to this far away place. And now this village of Ramdia has become my home. So yeah, you can see that she is a very traditional woman and she considers the house of her in-laws to be her own home. How strange that is, but at the same time she considers it to be a strange fact. When I did not know how to do any housework, even the slightest attempt would please my mother. So the position of women changes a lot before and after marriage. The position before marriage and the position after marriage. যখন বিয়ের আগে যদি একটু ছোটখাটো মানে অ্যাটেম্প্ট করতেন উনি, সেই ছোট্ট মেয়েটা যার 12 বছরে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তার যে মানে নর্মাল হাউসওয়ার্কের যদি কোনো রকম অ্যাটেম্প্ট সে করতো তাহলে কিন্তু ওর মা খুশি হয়ে যেতেন। কিন্তু এখন সেই মেয়েটাকে বিয়ের পর কিন্তু তাকে মানে সমস্ত হাউসওয়ার্ক একা হাতে সামলাতে হচ্ছে একদম ভোর থেকে মাঝরাত পেরিয়ে যাওয়া অবধি। She used to praise me before the others. Look at me now. I am no longer free. So this is the feeling. I am no longer free. She is like a caged bird. Okay? যে নিজেকে সেই পাখিটার সঙ্গে তুলনা করছেন যে পাখিটাকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা আছে। I have learned to work for others, and there is so much I should do. These people have become very dear to me. All these thoughts raced through my mind, and I would shed tears, hiding my face in the sari that was drawn over my head. So she used to hide her tears behind the veil
বিহাইন্ড ভেল বলতে যে ঘোমটাটা দেয়া, শাড়ি, তখনকার দিনে তো মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে সারাক্ষণ ঘোমটা দিয়ে থাকতে হতো, এবং সেই ঘোমটার যে শাড়ির যে কোনা, সেইটা দিয়ে কিন্তু she used to hide her tears. Nobody knew of my sorrow. How could they know? For my face lay hidden. So her face lay hidden. তার মুখ প্রায় দেখাই যেত না ঘুমটার আড়ালে। Only you knew, because you are my father, my God. So the conversation, as if a kind of conversation is going on between her God and herself. হ্যাঁ, উনি সবকিছু, as she is a really a devout woman, so she expressed all her desires, all her sorrows to her God. And how could they know? For my face lay hidden. Only you knew, because you are my Father, my God, the heart of my heart, the knife of my knife, the very cream of kindness. In spite of being so much suppressed, she has lost her freedom. She has to adjust herself in a stranger's home, and she has to adjust with her changed lifestyle. In spite of all these facts, she has a deep rooted faith in her God, in her benevolent God rather. মানে ভগবান যা করেন, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন, এইটা কিন্তু তার মনের মধ্যে সবসময় গ্রথিত ছিল, রুটেড, ডিপ রুটেড বিলিফ যেটা বলে সেইটা ছিল। এবং তাকে এর সবকিছুর পরেও গড সিমস টু হার দ্য ভেরি ক্রিম অফ কাইন্ডনেস। ওকে, kindness, kind God, the image of the kind God remains always in her soul. I float in your kindness all the time. You have been with me through good days and bad days. You know all that I have experienced. I cannot keep anything back from you. So you know everything. That is the idea of an omnipotent, kind God is there. And he knows everything. মানে যেটাকে বলে গডকে বলা হয় ত্রিকালজ্ঞ। অন্তর্যামী। হ্যাঁ, রাইট রাইট রাইট, অন্তর্যামী যেটা বলা হয়। হি Hello? নোজ এভরিথিং, নাথিং ক্যান বি হিডেন ফ্রম হিজ ইনসাইট। ওকে, তো এই যে আইডিয়া অফ আ বেনেভোলেন্ট, কাইন্ড, omnipotent গড, এইটা কিন্তু তার মধ্যে, রাসসুন্দরী দেবীর মধ্যে ভীষণভাবে ছিল। অ্যান্ড মেবি দ্যাট আইডিয়া gives her the strength to tolerate, to bear with everything. যা যা চেঞ্জেস হচ্ছে, সেই যে ডিপ রুটের যে বিলিফ, সেইটা যেন তাকে সেই চেঞ্জেস গুলোর সঙ্গে লড়াই করার শক্তিটা যোগাচ্ছে। I left my village at the age of 12. Ever since then, I have lived in Ramdia. But I must admit the people here are very good. They are fond of me. Whenever I was physically ill, they were so concerned that I forgot all the discomfort. So, according to her description, the people of her in-laws house are really kind-hearted and good-natured. Okay, good-natured ones. Even the neighbors and the servants were kind. It was as though God had asked them to be particularly nice to me. I was confident that they loved me more than they loved people from their own family. In fact, none of them was ever rude to me or showed displeasure in any way. Everyone was extremely kind, and I include my immediate family also, who are good beyond comparison. So she considers everyone to be really good-natured people, kind-hearted people, and everybody loves her quite sincerely.
So everybody loved me sincerely. No one ever spoke a harsh word. Even now they are nice, but I do not know how long this will continue. But there is a sense of, there is a sense of fear. Okay, একটা ভয়ও আছে, because uncertainty আছে. Okay, a sense of uncertainty. যেখানে যার জন্য উনি বলছেন, বাট আই ডু নট নো হাউ লং দিস উইল কন্টিনিউ। I I do not know how much longer I will have to be here. Only God knows what will happen to me in my last days. So she is thinking of her last days of life, whether people will still be as kind as they were. Dear Master, so she is addressing God, all pervading Father of the universe. Your glory is without end. Who can fathom your actions? Only you know their reason. It is a mistake for mortals even to try to think about such things. I came to the village of Ramdia at the age of 12. For the next 6 years, I was treated like a new bride. নতুন বউয়ের মতো তাকে ট্রিট করা হয়েছে ফর দ্য নেক্সট 6 ইয়ার্স। মানে যতদিন না পর্যন্ত তার এজ কত হয়েছে, 18 হয়েছে। My mind too was playful, like that of a child. So this is very natural thing. She is a child after all. That was how I spent the first 18 years of my life. and But it was a very happy time for me. I had little to worry about. My only effort was to please people through the work I did in the house. My only regret was that I was not able to read and write because I was a girl. So it is her only regret that she was not able to read and write because she was a girl. Women of today are so lucky. Many parents educate their daughters. I think this is a good practice. So she is quite progressive in this area of thinking. Okay, progressive thinking. Progressive thinking মানে কি? Progressive thinking in terms of women education. Progressive thinking মানে কি? মানে বড় হওয়ার চিন্তা ভাবনা। প্রগ্রেসিভ থিঙ্কিং মানে হচ্ছে এগিয়ে চলার মতন চিন্তা ভাবনা, মানে উন্নত এগিয়ে চিন্তা চলে, ভাবনা হ্যাঁ। বলতে পারি। ঠিক আছে, যেটা যুগের তুলনায় এগিয়ে থাকে যেরকম হ্যাঁ যেসব হ্যাঁ চিন্তা হ্যাঁ, ভাবনা। একদমই তাই। এবং 1876 এটা পাবলিশ হচ্ছে, মানে তার আগের লেখা ধরে নে। এবং অবশ্যই আগের লেখা। এবং সেই সময়ে কিন্তু এই ব্যাপারটা অনেক ফ্যামিলিতেই ছিল যে মেয়েদেরকে পড়াশোনা শেখানো হতো না। সেই সময়কার যে সাহিত্য সেইটা পড়লেও অনেকটা বোঝা যায় এটা, যে মেয়েরা পড়াশোনা শিখবে, মেয়েরা কাজ করবে, বা মেয়েরা আহ, অন্য কিছু করবে ঘর কন্যার কাজ ছাড়া, হাউস ওয়ার্ক ছাড়া, সেইটা কিন্তু ভাবাই যেত না। তো সেই সময় দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে যার 12 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এবং যার কাছে কোনো রকম অপশনই ছিল না অন্য কিছু করার, এবং সে একটা খুব ট্র্যাডিশনাল কনভেনশনাল ফ্যামিলিতে বড় হয়েছে, সেই মেয়েটার এই ধরনের যে চিন্তা ভাবনা, সেইটা কিন্তু it should be considered as quite progressive. Okay. Now I am going to describe the children. I think this is a good practice. So she considers to engage women and girls to the process of learning is a good practice. It to be a good practice. Okay. Now I am going to describe the children who were born to me.
Okay, now she is describing her children, her own children, who were born to me, মানে হচ্ছে যাদের উনি জন্ম দিয়েছিলেন. I had a son, Bipin Bihari. Bipin Bihari is her son. When I was 18, when she was 18, she gave birth a son whose name is Bipin Bihari. At 21, I had another son, Pulin Bihari. At 23, I had a daughter. She was named Rassundari. Another son was born when I was 25. He was called Piarinal. The next son, Radhanath, was born when I was 28. At 30, I had another son, Darokanath. When I was 32, I had another son who was called Chandranath. When I was 34, I had another son, Kishorinal. Then another child, a son, lived in my womb for 6 months, but then he died. After this, when I was 37, I had one more son who is called Pratap Chandra. Then at the age of 39, I had a daughter, Sham Sundari. When I was 41, I had my youngest, a son named Mukundalal. So how many children are there? 11 জন, তাই না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ. She gave birth her first son at the age of 18, and her youngest son was born when she was 41. So you can imagine the span. Actually, she gave birth 11 children. Okay, and most of them are sons, of course. God only knows what I had to go through during these 23 years. So from 18 to 41, right? তো এর মধ্যে 23 বছর কেটে যাচ্ছে. So God only knows what I had to go through during those 23 years. Nobody else had any idea either. Why she is saying this thing? God only knows. এই কথাটা কেন বলছেন? What I had to go through during those 23 years. Because childbearing is a very I'd say very troublesome process. Okay, ভীষণ কঠিন একটা কাজ, হার্ড ওয়ার্ক, যেখানে মানে সত্যি সত্যি মানে বডি ডিমান্ডস আ লট. Childbearing, the act of childbearing demands a lot from a woman's body. ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে ওকে 11 বার সন্তান ধারণ করতে হয়েছে, এবং ইট ইজ কোয়াইট অবভিয়াস ইট ওয়াজ নট হার চয়েস. ওকে, তখনকার দিনে এটা কখনোই সম্ভব ছিল না যে একটা মেয়ে নিজের চয়েসে সন্তান ধারণ করতে পারবে. ওকে, সো তার যে শরীর, সেই শরীরকে কিন্তু এতবার করে মানে এই হার্ড যে ট্রায়াল, সেই ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে. So she is quite candid in her expression, and she really thinks that it is a hard work that she had to, hard times she had to go through during these 23 years. There were 8 maid servants in the house, but all of them lived outside the household. 8 জন মেড সার্ভেন্ট ছিল, চাকর যেটাকে বলা হতো, এবং কিন্তু তারা হাউসহোল্ডের বাইরে থাকতো. There was nobody to do the household chores in the inner quarters. একদম নর্মাল যে হাউস ওয়ার্ক, সেইটা করার জন্য কিন্তু এরা ছিল না. এরা সবে বাইরের কাজগুলো করতো. এবং হাউসহোল্ড কোর্স বলতে রান্না করা, বাসন মাজা, যেগুলো নর্মাল যে হাউসহোল্ড ডিউটিস একটা হাউসওয়াইফের থাকে, সেই
কাজ করার জন্য, একজন হাউসওয়াইফের সেই সব কাজগুলো করার জন্য she was the only one. As was the custom, I had to do all the work and look after the children as well. So how hard the things were then. ঠিক আছে, সেই সময়কার কথা যদি ভাবি, যার 11 জন বাচ্চা হয়েছে, মানে এবং তার যে চাইল্ড বিয়ারিং এর যে ধকল, সেটা তাকে সহ্য করতে হচ্ছে। সারাদিনের হাউস ওয়ার্কের যে ধকল, হাউস হোল্ড কোর্স যেটা বলছে, যে ড্রাজারি, সেইটা তাকে সহ্য করতে হচ্ছে। এবং যে চিলড্রেনদের যে দেখাশোনা, বাচ্চাদের দেখাশোনা, সেইটা কিন্তু তাকে একা হাতে করতে হচ্ছে। নোবডি ওয়াজ দেয়ার টু অ্যাসিস্ট হার, to help her. Okay, it was the sole duty of her mother. Of their mother, actually, of the children's mother. I had to work right through the day and the night without a moment's rest. Suffice is to say that I had no time to think about my own health. So, I mean, the women of that time had to play such a such a sacrificial, I'd say, rights, মানে নিজেদেরকে পুরো বিলিয়ে দেওয়া, সেলফ স্যাক্রিফাইসিং যে ইমেজ মেয়েদের ছিল, এবং এখনো আছে অনেকটাই। একজন ধরে নে, যে কনভেনশনাল আইডিয়া অফ মাদারহুড যদি আমরা বলি, বড় বড় যে সাহিত্যে মাদেরকে বিভিন্ন বিভিন্ন কি বলবো নামে ভূষিত করা হয়, তাই না? বলা হয় যে ক্রিয়েটার যে আমাদের, তারা, এরকম একটা কথা আছে যে আমাদেরকে যিনি ক্রিয়েট করেছেন, সৃষ্টিকর্তা বল, গড বল, তো তিনি যেহেতু সব জায়গায় থাকতে পারেন না, তাই তিনি মাকে পাঠিয়েছেন। মানে মাদের যেন অন্য কোনো রকম আইডেন্টিটি নেই, মা, তিনি মা, সেটা ছাড়া যে তার বাচ্চাদের জন্য যা যা করণীয়, সেটা কিন্তু নিজের দিকে না তাকিয়ে যখন একজন করতে পারে, only then she will be considered to be an ideal mother. So ideal motherhood বা ideal womanhood is all about sacrifice. আমাদের কিন্তু এটা কালচারাল বিলিফ বলতে পারিস। হ্যাঁ, মানে মেয়েদের যেমন ধর আজকের দিনে মেয়েরা যে বাইরে কাজ করে, বাইরে কাজ করো মানে যে তুমি বাড়ির কাজ করবে না এরকম নয়। যে মেয়ে দুটোই ব্যালেন্স করতে পারে, মানে দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল থিং, দুটো ব্যালেন্স করতে পারা, কারণ 24 ঘন্টাতেই একদিন হয় তাদের ক্ষেত্রেও। তো বাইরের কাজ করো বলে যে তোমার ঘরের কাজে কোনো ধরনের ছাড় তুমি পাবে, মানে সেইটা এক্সপেক্টও করা বৃথা আর কি। এটা হচ্ছে আমাদের ট্র্যাডিশনাল অর কনভেনশনাল থিঙ্কিং, যে মেয়েদেরকে যে দশভুজার যে কনসেপ্টটা না, দেবী দুর্গার যে দশভুজার কনসেপ্ট, সেটা কিন্তু মেয়েদের উপর আরোপ করার যে চিন্তা ভাবনা। মানে আগেকার দিনে ধর মেয়েদেরকে সমস্ত হাউস হোল্ড ওয়ার্ক করতে হতো, যেমন রাসসুন্দরী দেবীর ক্ষেত্রেও আছে। আবার কি যখন মানে দিন চেঞ্জ হলো, এখন মেয়েরা বাইরেও কাজ করতে পারে, কিন্তু যে মেয়ে ঘরের থেকে বাইরের কাজ বেশি করে, তাদের কিন্তু আজও ভালোভাবে দেখা হয় না। ঠিক আছে, অতএব একটা মেয়েকে দশভুজা হতে হবে, অর্থাৎ ঘরের কাজও করতে হবে, বাইরের কাজও করতে হবে, সমান তালে সবকিছু করতে হবে। তাহলে নেগলেক্ট করবে কাকে? নিজেকে, নিজের হেলথ, নিজের ওয়েলবিইং, সেইটাকে নেগলেক্ট করতে হবে। তো এখানে রাসসুন্দরী দেবীকেও কিন্তু সেই রকমই একটা আইডিয়াল মাদার, আইডিয়াল ওম্যান প্লে করতে হচ্ছে। এবং সেইখানে যে ফাঁকটা আছে না, সেইটা কিন্তু উনি খুব সুন্দরভাবে বলছেন। এই যে এই কালচারাল মেন্টাল মেকআপের যে একটা যে লুপহোল আছে, সেইটা কিন্তু তার কথাতে ভীষণভাবে স্পষ্ট। হ্যাঁ, যে সাফাইস ইট টু সে দ্যাট আই হ্যাড নো টাইম টু থিঙ্ক অ্যাবাউট মাই ওন হেলথ। তো এইটাই বলা উচিত, যে দ্যাট আই হ্যাড, তার কাছে কোনো রকম এরকম সময়ই ছিল না তার নিজের কথা, নিজের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করার। So much so that I often did not eat either of the two meals. So how hard life was for her. মানে একদম খাওয়া দাওয়ারও সময় পেতেন না, দুবেলা যে দুবার যে খাওয়া, সেটারও কিন্তু সময় পেতেন না উনি।
There were days when the pressure of work did not let me even have one meal during the course of the day. একবার খাওয়ারও কিন্তু এতটাই প্রেশার অফ ওয়ার্ক ছিল, এতটাই কাজের চাপ ছিল যে ওর একবার খাওয়ারও সময় জুটতো না। I should not dwell on those things, however. আবার কিন্তু উনি সেই ট্র্যাডিশনাল যে চিন্তাটা সেটার মধ্যেও আছেন। কি বলছেন? I should not dwell on those things, however. মানে যাই হোক, আমার এই ধরনের চিন্তা ভাবনাটা করা উচিত না। কেন উচিত না? কারণ মেয়েরা নিজেদের কথা নিজেরা ভাবছে, this is absolutely unacceptable thing even today. নিজেদের কথা নিজে ভাবা মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্বার্থপরতা, এটা কিন্তু ধরে নেওয়া হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ সোসাইটি। I feel ashamed even to mention them. মানে তার কিন্তু চিন্তা হতো, তার নিজের জন্য চিন্তা হতো, কিন্তু she feels ashamed to mention them. মানে তার যে ইমেজটা না, ইমেজ অফ অ্যান আইডিয়াল ওম্যান, দ্যাট শুড বি রিটেইনড ইনট্যাক্ট, ওইটাকে ইনট্যাক্ট রাখার জন্য কিন্তু তিনি she was not allowed to mention all these things about herself. Yet I think I should speak briefly of one or two incidents. But in spite of the fact that she wants to be regarded as an ideal woman, she could not help but to mention one or two incidents of neglecting herself. নিজেকে নেগলেক্ট করে তাকে কিভাবে কাজ করতে হয়েছে সেই ইনসিডেন্টটা কিন্তু দু একটা ইনসিডেন্ট উনি বলতে চাইছেন এখানে। I used to get up before the children woke up in order to do all the work around the house. I even started cooking before they were up. After feeding the children, I finished whatever else was left to be done. Then I had to make my offerings to the family deity. Offerings to the family deity মানে হচ্ছে ঈশ্বরকে, ওদের গৃহ দেবতা। প্রত্যেকটা বাড়িতে, বাঙালি হিন্দু বাড়িতে তখনকার দিনে, এখনকার দিনেও বেশিরভাগ বাড়িতেই আছে, একজন গৃহ দেবতা থাকতেন, লক্ষ্মী, নারায়ণ, এই ধরনের। তো তাদেরকে অফার করতে হতো, কৃষ্ণ, তাদেরকে কিন্তু দুবেলা মানে প্রসাদ, অফারিং যেটা বলা হয়, প্রসাদ দিতে হতো। অ্যান্ড গেট, এবং সেই প্রসাদ দেওয়াটা তো আর মানে লোকজনকে খেতে দেওয়ার মতো না, এটা হচ্ছে নিবেদন করা। নিবেদন করা বলতে পূজা, অর্থাৎ যে ওয়ার্শিপ, সেইটা কিন্তু করে তারপর নিবেদন করতে হতো। অ্যান্ড গেট রেডি টু প্রিপেয়ার দ্য মিলস ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ফ্যামিলি। I had to cook quite a lot, about 12 seers of rice for each meal. অর্থাৎ প্রায় মানে 12-14 জন খেতেন একটা মিলে। এই ধরনের মানে রান্না বান্না তাকে করতে হতো। The master of the house had to eat his meal of rice just after he had bathed in the morning. He would not eat anything else. অর্থাৎ তার যে গৃহের যে যিনি মাস্টার, তার মানে হচ্ছে গৃহস্বামী, যে ধরে নেওয়া যায় এখানে হয়তো তার হাজব্যান্ড, তিনি কিন্তু সকালবেলা উঠেই ভাত খাবেন এবং অন্য কিছু খাবেন না। So I had to cook specially for him first. তার মানে একবার তার জন্য ভাত করতে হচ্ছে। In the next round, I cooked for the entire family. তারপরের রাউন্ডে সকলের জন্য রান্না করলেন। So it used to be about 4 in the afternoon before the cooking was done. তার মানে বিকেল 4টে অবধি তার সমস্ত রান্না বান্না সবকিছু চলতো। One afternoon, I was just about to sit down to eat, having cooked and served the family, when a guest arrived. তো একদিনের কথা হচ্ছে যে উনি সমস্ত রান্না বান্না শেষ করে সকলকে খাইয়ে এবার উনি খেতে বসেছেন, তখন একজন গেস্ট এসছেন। He was of a low caste and he refused to cook for himself. So he was of a low caste. আমি যা বলছিলাম, তখনকার দিনে caste system was very much prevalent in the society.
তো সেখানে তাদের যে কাস্ট ছিল সেটা কিন্তু লোয়ার কাস্ট ছিল। she belonged to the Brahmin family. তো ব্রাহ্মণদের থেকে সবাই লোয়ার কাস্ট ধরে নেওয়া যায়। কায়স্থ বল, বৈশ্য বল, শূদ্র বল। শূদ্র হলে তো আবার খাওয়ারও দেওয়া খুব সম্ভবত হতো না তখনকার দিনে। আহ, তো মানে নিজের খাবারটা নিজেই অ্যারেঞ্জ করতে হতো। তো লো কাস্ট একজন গেস্ট এসেছিল এবং সে রিফিউজ করলো যে আমি আমার খাবারটা করব না। He said, I would like to have some rice if I may. তো আমি একটুখানি ভাত খাবো, যদি যদি ভাত পাওয়া যায় খুব ভালো হয়। He refused to eat anything else. অন্য কিচ্ছু খাবেন না উনি, শুধু ভাত খাবেন সেই গেস্ট। There was no time to cook again, so there was no other way. I had to offer him the food I had served for myself. অর্থাৎ অন্য কোনো সময় ছিল না যে অন্য কোনো রান্না করে দেওয়া যাবে, তাই জন্য উনি যে খাবারটা খাবেন ভেবেছিলেন সেই খাবারটাই কিন্তু তাকে গেস্টকে অফার করতে হচ্ছে। I thought I would cook something in the evening and went back to do the household chores. So she thought, I will cook for me something else and in the evening. Okay, সন্ধ্যেবেলায় কিছু একটা করে নেব। I put the children to bed and went into the kitchen. I was feeling extremely hungry. She was extremely hungry. There is nobody else at home, and I could easily have helped myself to sum up the food that was there. There was nobody to stop me. Besides, the other members of the family would only have been happy to see me eating. But the problem was I never served myself anything except rice, which automatically ruled out many other foodstuffs. So she herself served only rice. Uh, she had been served, and when she was a girl, and then afterwards when she cooked herself, she served herself only rice. ভাত ছাড়া অন্য কিছু খেতেন না, এবং তাই জন্য অন্য যে সমস্ত খাবার ছিল সেইটা কিন্তু তার পক্ষে খাওয়া পসিবল ছিল না। If others came to know that I had not eaten, they would have made a lot of fuss. That was what I told myself. Besides, the children always bother the mother if they find her eating. What was the point of creating all that fuss? মানে সকলে যদি জানতে পারে সকলে বলবে এই মা তুমি খাওনি এখনো, এটসেট্রা এটসেট্রা, অল দিস থিংস। তো এই ধরনের ফাস করার কোনো দরকার নেই তার মনে হয়েছিল। I went into the kitchen and began to cook. Then she began to cook again. I finished the cooking. It grew late, but my husband was still in his office in the outer house. There was no sign of him, so I served all the others and waited for my husband. It was so late that pretty soon the children would be up, I kept thinking. So তার হাজবেন্ড তখনও ফেরেনি, যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে। দ্যাট মেন্ট গোয়িং উইদাউট ফুড অ্যাগেইন। তো তার মানে এতটাই লেট হয়ে যাচ্ছে যে চিলড্রেন আবার উঠে পড়বে, তার ছেলে মেয়েরা আবার উঠে পড়বে এবং তারপরে তার আবার খাওয়া হবে না, রাসসুন্দরী দেবীর আর খাওয়া হবে না। Then my worst fears came true. As soon as my husband came in, one of the children woke up and started whining. এতগুলো ছেলে মেয়ে তার মধ্যে একজন উঠে পড়েছে এবং তার সে গোঙাচ্ছে আর কি। I served my husband and picked up the children, hoping to put him to sleep by the time my husband had finished. তো তার হাজবেন্ডকে খেতে দিয়ে তার বেবিকে তিনি আবার ঘুম পাড়াচ্ছেন আর কি। I could manage to eat with the sleeping child on my lap. But presently another one was up and joined the chorus. Never mind, I said, I will hold both of them and manage to eat. So I picked up the other child from his bed. Suddenly, when I began to eat, a storm started blowing. The lamp went out.
This scared the children and they began to cry again. I was so hungry that I would have eaten in the dark if I did not have to hold the children. There were maid servants, but they were outside. How could I send the children outdoors in the darkness? My husband was sure to ask why the children were crying. It was better that I did not eat. So I had to leave my plate there and go into the adjoining room. Later on, the storm blew over. The children were asleep, but I felt too tired to eat. So after everything was done, she felt too tired to eat. It is quite natural, না? কি ধরনের কতটা কাজ করতে হচ্ছে তাকে। I had been forced to fast the whole day. Next day, I went through the routine and hurried to the kitchen. Nobody knew that I had not eaten the previous day. After everybody ate, I thought I had finally have the time. I would finally have the time to have something myself. But that was not to be. I had to serve the servant who was holding the baby. Then the baby needed milk too. I attended to both of them and sat down with a plate of rice, the baby in my lap. No sooner had I done so than the baby decided to have a motion and urinated in such a way that all the rice was washed away. So this is so pathetic a description, I'd say. আগের দিন কিছু খেতে পারেননি, পরের দিন সমস্ত কাজের শেষে যখন আবার খেতে গেলেন তখন তার যে চাইল্ড বেবি it urinated and this act wasted the rice she was going to eat. This was an act of God and it made me laugh. I did not tell anyone that I had been without food for the last 2 days. It was an embarrassing subject and I did not want others to discuss it. So I preferred to keep quiet about it. Thus, on many occasions, I was forced to go without food. By the grace of God, I had excellent health. It would have been difficult to bring the children up if I had been sickly. Dear God, who can fathom your glory? I feel overwhelmed to think of your kindness to your daughter. I am ignorant of your greatness. I call on you only because my mother asked me to do so. Blessed in my life, my birth, I am grateful for everything. So she is such a devout person. After going through such miserable experiences, she had still great faith on God, on the benevolent God, rather. Grace of God. She is talking about the grace of God. She had excellent health. So, after such hard work and hard work without food, without any respite, she could manage to be a quite healthy woman. Okay. সো এই ধরনের এক্সপেরিয়েন্স আমি জানি না কারো তোদের আছে কিনা, আমার তো নেই। তো সো মিজারেবল অ্যান এক্সপেরিয়েন্স আই উইল সে। আজকে এত দূরই থাক নাকি? ঠিক আছে মা। এটা বেশ মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি সুন্দর সহজ, অথচ বেশ সুন্দর, সুন্দর বেশ একটা জীবনের সিম্পল লুসিড ডেসক্রিপশন। ওকে, কিন্তু ইয়ে কিন্তু যত বড় যাই হোক ইন্টারেস্টিং কিন্তু রিলেটেবল খুব। হ্যাঁ, ভীষণ অর্ডিনারি এক্সপেরিয়েন্স। এই যে এক্সপেরিয়েন্সটা উনি বলছেন না, দিস ওয়াজ অ্যান এক্সপেরিয়েন্স of every housewife of that time. Okay, প্রায় প্রত্যেক হাউসওয়াইফকে, প্রায় প্রত্যেক ঘরের বউকে সেই সময় যারা ছিলেন আর কি মহিলা, বাড়ির মহিলাদের এই ধরনের এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো। এবং
সেই সময় কিন্তু এটা কোনো রকম এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সপেরিয়েন্স হিসেবে গণ্যই হতো না। মানে ইফ ইউ আর আ ওয়াইফ অফ সামবডি, if you have to be a real woman, then you have to go through all these experiences. Okay, you have to do all the hard work of the household, and you have to go without food for 1 or 2 days. uh, this is actually absolutely normal for them, একদম নর্মাল একটা ব্যাপার আর কি, যে কেউ এটাতে মানে আশ্চর্য হতো না। এবং মেয়েদের মানে বলা হতো, এখনো হয়তো কথাটা চালু আছে, কই মাছের প্রাণ বলা হতো। মানে এত কিছুর পরও কিন্তু তাদের মানে দীর্ঘায়ু, অনেকেই দীর্ঘায়ু লাভ করতেন, এত পরিশ্রম, এত অনিয়ম, এত সবকিছুর পরেও। মা প্রচন্ড রেগে গেলে বলে, না না আমার কিছু হবে না, কই মাছের প্রাণ। এক্স্যাক্টলি, এটা একটা প্রভার্বিয়াল একটা স্টেটমেন্ট হয়ে গিয়েছে। এবং মানে এই কথাটা বলে যেন কোথাও একটা লেজিটিমেট করে দেওয়া হয়, কোথাও একটা ভ্যালিড করে দেওয়া হয় এই হার্ডশিপ গুলো। মেয়ে হয়েছো, সো ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু অল দিস হার্ডশিপস। ওকে, ইউ আর মেড ফর দিস হার্ড ওয়ার্কস। ওকে, তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু বারবার করে, তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু দিস ক্যান বি রিগার্ডেড অ্যাজ আ ফেমিনিস্ট টেক্সট। ওকে, মেয়েদের কথা একটা মেয়ে বলছেন, এবং এমন একটা সময় বলছেন when these experiences were regarded to be quite normal, quite an ordinary experience. I mean quite ordinary experiences, যেগুলো একদম অর্ডিনারি মনে হতো, সেই এক্সপেরিয়েন্স গুলোর কথা উনি বলছেন। and she could sense however that this is no ordinary experience, because everyone has her or his limit of tolerance. ঠিক আছে, কিন্তু সেই যে টলারেন্সটার লিমিটটা কত দূর এক্সটেন্ড করা যায়, বাঙালি মেয়েরা, বাঙালি সেই সময়কার যারা নর্মাল হাউসওয়াইফ ছিলেন, তারা কিন্তু তার একেবারে এক্সাম্পল বলতে পারি, আর এক্সাম্পল সেট করে গেছে। এবং সেটা শুধু বাঙালিদের ক্ষেত্রে বলবো না, ইন্ডিয়ান পিপলদের ক্ষেত্রে, হয়তো আমরা বাইরের দেশের এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে অত বেশি বদার করি না বলে হয়তো সেখানেও কিন্তু সেই যে সাপ্রেশন, সেই যে হার্ডওয়ার্ক, সেটা কিন্তু সেখানেও আছে। যদি আমরা ইংলিশ হিস্ট্রিতেও যাই, সেখানেও কিন্তু মেয়েদেরকে সেই একই ধরনের এক্সপেরিয়েন্সের সম্মুখীন হতে হয়েছে, বারবার হয়েছে। এটা হচ্ছে ব্যাপার আর কি। যাই হোক, ফর টুডে দ্যাটস অল, we should end our class here. Okay, ওকে, ঠিক আছে, আজকের মতো এখানেই ইতি টান। হুম হ্যাঁ, ঠিক আছে।